rules for writing resonating structure. So rules for writing resonating structure. What is the rule number 1? What is the rule number 1? What is the rule number 1? Huh? Rule number 1. Same position of? Apna our meaning in atom or nucleus should not? We should not change the position of atom or nuclei. Is it clear? Point number 2. Total number of electrons should be same. Total number of electrons should be including bond pair as well as lone pair. Including bond pair as well as. So rule number 3. R pi bond. Moving the pi bond towards the or pi electron pi bond towards the positive charge or pi bond. Is it clear? Another pi bond. Is it clear? And the rule number 4. Rule number 4. Again you have to move the pi bond. Is it clear? That is move pi bond or pi electrons. Pi bond also, pi electrons also towards. No, not move them. Already we have discussed. Now move the lone pair. Move the lone pair. Lone pair electrons. Lone pair electrons. Move lone pair electrons towards pi bond. Towards pi bond. Move the lone pair electron. Pi lower pair irundhathu appadina you have to move towards the pi bond. Is it clear? Yes or no? So this is rule number 4. For example, take this example. Okay, you can take this example. Is it clear? For example, you have a Z. ஒரு ஆட்டம் Z நான் நேம் பண்ணியிருக்கேன். Is it clear? இந்த Z மேல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு லோன் பேர் இருக்கு. ஓகே, Z மேல என்ன இருக்கு? We have a one lone pair. Is it clear? Z ன ஒரு ஆட்டம். Is it clear? அது மேல என்ன இருக்கு? லோன் பேர் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ். லோன் பேர் இருக்கலாம் இல்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ். Is it clear? அப்ப லோன் பேர் இருந்ததுன்னா we have to move the lone pair towards the pi bond. Move the lone pair, இது pi bond, we have to move the lone pair towards the pi bond. We have to move the lone pair towards the pi bond. Is it clear? About you will get the another resonating structure. So the resonating structure is going to be என்ன வரும்? So this will become CH2. Is it clear? இதுல என்ன சார்ஜ் வரும்? Any charge or you write the charge. Is it clear? Next we have a single bond CH. This will become double bond. Can you write the charge on this atom and the charge on this atom? Can you write? Any charge or what charge that will be carried by carbon and Z? At least we can write on carbon. Z namakku theriyadam, right? You don't know about Z. But you can write on carbon. Carbon में என்ன charge வரும்? Minus charge. Why? Okay. என்ன charge வரும்? Carbon charge minus 1 minus. Why? Because இதோட meaning என்ன? There's a 2 electron. இதுல 2 electrons இருக்கும். 2 electrons னா இதோட formal charge is going to be negative. இதோட formal charge is going to be negative. Is it clear? ஒரு லோன் பேர் டொனேட் பண்ணா obviously a formal charge definitely is going to be positive charge. Okay, this is a positive charge. Is it clear? அப்ப மீனிங் என்ன அப்படினா இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இதுவே டைரக்டா இருக்கும். இது sp2 இது sp2. Is it clear? அப்போ இந்த மாதிரி sp2 இந்த சிஸ்டத்துல ஒரு டைரக்டா ஒரு ஆட்டம் அட்டாச் ஆயிருச்சு அப்படினா அது மேல ஒரு லோன் பேர் இருந்ததுனா always you have to move the lone pair towards the pi bond. புரியுதா? You will get another resonating structure. புரிஞ்சா? Is it clear? Example பார்த்தலாம். For example, you take CH2.
CH இங்கே என்ன எழுதிக்கலாம், you take NH2. NH2, is it clear? Obviously n மேல என்ன இருக்கும், ஒரு lone pair இருக்கும். Obviously என்ன இருக்கும், lone pair. இப்போ நீ மூவ் பண்ணுவோம். Can you draw the resonating structure for this? எப்படி மூவ் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன். We have to move the lone pair towards the pi bond. Can you move this and put the formal charge? Put the formal charge. Put the formal charge. Move the lone pair towards pi bond. Put the formal charge. Is it clear? Is it clear? This will become CH2. This is going to be negative. Negative na inga lone pair இங்கிறது இது இருக்குன்னு அர்த்தம். நான் பிளேஸ் பண்ணலன்னா அங்கே என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம், லோன் பேர் இருக்குன்னு அர்த்தம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடும் CH. ஓகே, ஜஸ்ட் டு ஷோ த மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அண்ட் ப்ளீஸ் நோட் திஸ், நான் அந்த டெய்ல் எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன், லோன் பேர் இல்லைனா பை பாண்ட் மேலே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். எங்கே பிளேஸ் பண்ணல, சிங்கிள் பாண்ட் மேலே பிளேஸ் பண்ணலை. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். டெய்ல் எங்கே தான் பிளேஸ் பண்ணோம், அந்த ஏரோ நோட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, டெய்ல் எங்கே தான் பிளேஸ் பண்ணோம், லோன் பேர் ஆர் பை பாண்ட். எங்கே பிளேஸ் பண்ணக்கூடாது, சிக்மா பிளேஸ் பண்ணக்கூடாது. புரிஞ்சா? Is it clear? அப்போ this will become என்ன ஆகிடும், டபுள் பாண்ட் ஆகிடும். and this is going to be NH. இங்கே என்ன சார்ஜ் வரும், பாசிட்டிவ் சார்ஜ். என்ன சார்ஜ் வரும், பாசிட்டிவ் சார்ஜ். Is it clear? அப்போ இது ஒரு ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர், இது ஒரு ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இதுக்கு ரெசனன்ஸ் ட்ரா பண்ண முடியுமா, ட்ரா பண்ண முடியும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அப்போ எல்லாமே என்ன இருக்கணும், sp2 இருக்கணும். புரிஞ்சா? இஸ் இட் கிளியர்? எல்லாமே என்ன இருக்கணும், sp2. லாஸ்ட் as I said earlier, sp3 இருக்கக்கூடாது. புரிஞ்சா? next example, can you draw the resonating structure for this? 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 So we have to move the lone pair towards the pi bond. We have to move the lone pair towards the pi bond. Move the lone pair towards the pi bond. That's it. Only எதை மட்டும் தான் மூவ் பண்ணணும், எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் தான் மூவ் பண்ணணும். பொசிஷன் ஆஃப் மேட்டர் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். finished? நான் ஏரோ மார்க் எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாரு, கார்பன் மேலே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏரோ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், எங்கே முடிச்சிருக்கேன்னு பாரு. கேர்ஃபுல்லாக நோட்டீஸ் பண்ண, எங்கே நான் முடிச்சிருக்கேன்னு பாரு. Look at the arrow notation. நீ வாட்டுக்கு ரேண்டமாக பிளேஸ் பண்ணாத. எஸ், ரேண்டமாக பிளேஸ் பண்ணாத. Finished? Finished? Yes. So we have to place the lone pair. Tail for tail, narrow notation or tail for. So you have to place in the bond la place pannu, and you have to start from the pi bond. You have to place a carbon. Is it clear? So what you will get? You will get CH2 negative. This will become single bond. Okay, inge lone pair place பண்ணாலும் சரி இல்லைனா it's understood. Next is this will become CH, and this is going to be a double bond. O inge OH, inge என்ன charge, positive charge, inge lone pair. Is it clear? Yes. What about this one? You push the lone pair towards the pi bond. Put the lone pair towards the pi bond. So this is going to be CH2. Obviously negative. Is it clear? Next one, we have a single bond, CH double bond, CH.
So remaining 2 lone pairs இருக்கும். This is going to be a resonating structure. Yes or no? Yes or no? புரிஞ்சா? Is it clear? Can you draw the resonating structure for this? 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 Draw the resonating structure. Pull the lone pair towards the pi bond. Pull the lone pair towards the pi bond. அதே மாதிரி நீங்க draw பண்ணுங்க. arrow mark கரெக்ட்டா கூட அப்பதான் கரெக்ட்டா எழுத முடியும். வேண்டாமா ப்ளேஸ் பண்ணா arrow ப்ளேஸ் பண்ண. arrow ப்ளேஸ் பண்ண இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ண. arrow ப்ளேஸ் பண்ண. இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணணும். இது எங்க இருக்குன்னு இந்த கார்பன் லொகேட் ஆயிருக்கு. ஆரோ மார்க் ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஃபார்மல் சார்ஜ் ட்ரா பண்ணணும். ப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது. இதே மாதிரி தானே இந்த சிஸ்டம் இது எங்க புஷ் பண்ற இந்த கார்பன் தான் லொகேட் ஆயிருக்கு. ஜஸ்ட் லிசன். இது இசட் 3 கார்பன் 1 2 3 இங்க தானே ப்ளேஸ் பண்ணோம். நீ எங்க ப்ளேஸ் பண்ணிருக்க? புரியுதா? இதே சைக்கிளிக்ல கொடுத்திருக்கேன். இதே சிஸ்டத்தை சைக்கிளிக்ல இருந்தா இப்படி எழுதணும். draw yourself, don't copy, don't simply copy, draw yourself. இப்படி லேர்ன் பண்ணாதான் நீங்க கத்துக்க முடியும். புரியுதா? ஆரோ கரெக்ட்டா எந்த ஆட்டத்துல ப்ளேஸ் பண்றேன்னு பாரு. ரேண்டமா எங்கயா ப்ளேஸ் பண்ணாத. நான் எங்க ப்ளேஸ் பண்ணிருக்கேன் பாரு. அந்த டிப் எங்க எண்ட் ஆகுதுன்னு பாரு. டெயில் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாரு. don't put randomly the arrows. புரியுதா? is it clear? yes. அப்போ இதுக்கு ரெசிடியூ ஸ்ட்ரக்சர் டிரா பண்ணா எழுதிங்களா? finished. so you have to put the arrow here. just now put the arrow here. don't put randomly. இங்க place பண்ணனும். இங்க place பண்ணீங்க தான place பண்ணிருக்க. useless. look at the arrow tip எங்க இருக்குன்னு பாரு. கண்ணு தெரியுதா இல்லையா? எல்லாரும் ஸ்பெக்ஸ் போடணும்னு நினைக்கிறேன். look at the resonating structure. டிரா பண்ணிடலாமா? ஸோ அப்போ ஆட்டத்தோட பொசிஷனை மூவ் பண்ணக்கூடாது. okay we have to move the lone pair towards the pi bond. okay so இது என்ன சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் ஆயிடுமா? so double bond ஓ இதுல என்ன சார்ஜ்? பாசிட்டிவ். என்ன சார்ஜ் வரும்? பாசிட்டிவ். இதுல ஒரு லோன் பேர் CS3 கரெக்ட்டா? next இந்த pi electrons இந்த கார்பன்ல லொகேட் ஆயிருமா? so this will become negative charge. ஏன் நெகட்டிவ்னா because இங்க 2 electrons இந்த கார்பன்ல இருக்கு. புரியுதா? சிம்பிளா நெகட்டிவ் சார்ஜ் எதுனால அண்டர்ஸ்டுட் தான் அது. புரியுதா? is it clear? so இதோட ரெசோனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இது. similarly இதோட ரெசோனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன? what is the resonating structure?
Acidic structure for this. So this will become double bond. N H2 இங்கே positive charge. இந்த இடத்துல negative charge. கரெக்டா? இதுல ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குன்னு அர்த்தம். Is it clear? அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் சொல்லிட்டேன். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ், இதோட ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கோயிங் டு பி so we have a double bond. இங்க positive charge, இங்க negative charge. Clear? புரியுதா? Is it clear? three system இருக்கு, 3 atom இருக்கும் அதுல. Okay, so you have to do like this. Okay, so this is how for any molecule you have to push the lone pair towards itself. Is it clear? Yes or no? Yes? Any doubt in this? I will give more. Don't worry, I will give examples. Okay, no example practice practice, but one example you have to accurately you have to write. ஒரு எக்ஸாம்பிள் அக்யூரேட்டா எழுதிட்டா the rest is going to be easy. புரியுதா? சைக்கிளிக்கா இருந்தாலும் சரி, ஓபன் செயின் காம்பவுண்டா இருந்தாலும் சரி. So clear? Next. Okay, next example is going to be, for example, so we have a CS3, C double bond O and O. Can you draw the reciprocal structure for this? என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணதில்ல? என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணோம்? Towards the pi bond, lone pair towards the pi bond. இங்க lone pair, is it clear? Yes or no? Lone pair, we have to lone pair towards the pi bond. இங்க pi bond இருக்கு, is it clear? Move the lone pair towards the pi bond. Move the lone pair towards the pi bond. Is it clear? Write the reciprocal structure. Lone pair towards the pi bond. Similarly, CS3, C double bond, OH. Write the reciprocal structure. I will come and I will check. Check. Move the lone pair towards the pi bond. Move the lone pair towards the pi bond. So இங்க pi bond இருக்கு. We have to move the lone pair. ஒரே rules தான். புரியுதா? Examples are different. இங்க pi bond வரணும்ல, இது மூவ் பண்ணா இது சிங்கிள் பாண்ட் pi bond ஆனா இங்க pi bond எழுது. என்ன எழுதுற நீ? யூஸ்லெஸ். ஒரு எலக்ட்ரானை கொண்டு போனா ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொண்டு போனா சிங்கிள் பாண்ட் will become pi bond. இந்த பேசிக் நாலேஜ் கூட இல்ல உனக்கு. You are taking a 2 electron, single bond will become pi bond. Pi bond ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு, pi bond double bond will become single bond. Is it clear? So this is going to be CS3. Just use your brain, okay? Don't simply copy this one. புரியுதா? ஆல்ரெடி எத்தனை லோன் பேர் இருக்கும்? நான் எழுதுறதுனால ஆக்டேட் 2 லோன் பேர் இருக்கும். இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 electrons. So இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் நெகட்டிவ். This will become double bond. இங்க ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? Lone pairs. Correct? Similarly for this, move the lone pair towards the pi bond. Move the lone pair towards the pi bond. Move the lone pairs towards the pi bond. Move the lone pair towards the pi bond.
Move the lone pair towards the pi bond. Finished? Put the formal charge. Huh? In the formal charge. Where is the formal charge? What about this one? Your formal charge is huh? In minus formal charge வரும்போது you have to represent all the electron. இல்லனா எதையுமே represent one negative மட்டும் தான் represent. ஒரு lone pair மட்டும் வைக்க கூடாது. புரியுதா? Formal charge place பண்ணும்போது you have to either you have to write all the electrons, then you have to put the negative. Otherwise simply you put the negative charge. That's understood. புரிஞ்சா? Don't place only these two electron. இந்த மாதிரி place பண்ண கூடாது. Either you have to put the 6 electron, put a minus. இல்ல சிம்பிளா minus மட்டும் place பண்ணு. இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் உனக்கு. புரியுதா? Is it clear? Ready, Lama? Is it clear? What you will get in this case? So CS3, okay, CS3, C, this will become negative, புரியுதா? இப்போ நெகட்டிவ் பிளேஸ் பண்ணாலும் இங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இங்கே டபுள் பாண்ட் O, இங்கே பாசிட்டிவ். ஒரு பாசிட்டிவ்னா கண்டிப்பாக ஒரு லோன் பேர் இங்கே இருக்கும். புரியுதா? இப்படி எழுதினாலும் ஒன்று தான், லோன் பேர் வச்சு எழுதினாலும் கரெக்டாக தான். அது அண்டர்ஸ்டுட். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் இதுக்கு எழுதுனா இருக்கும் CS3, CO negative, double bond, NH2 plus. Is it clear? Next, you shift the lone pair towards the pi bond. When I go CS3, N, this will become double bond, this will become single bond. Is it clear? Yes. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில். புரியுதா? திஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் மீன்ஸ் யூ ஹவ் டு புஷ் த லோன் பேர் டுவர்ட்ஸ் த பை பாண்ட். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் என்சிஆர்டியில் நிறையா இருக்கும். யூ ஹவ் டு புஷ் த லோன் பேர் டுவர்ட்ஸ் த பை பாண்ட். இஸ் கிளியர்? ஸோ இதெல்லாம் என்னது? ரெசனேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் சார். இஸ் கிளியர்? ரெசனேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணுறோமா? இதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம்? என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம்? What information we can take from this writing this resonating structure, particularly this neutral to charge, this one. ஒரு நியூட்ரல் மாலிகுல் இருக்கு, இதுல ரெசனன்ஸ் எழுதலாம். கரெக்டா? ரெசனன்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா இன்டராக்ஷன் ஆஃப் திஸ் லோன் பேர் அண்ட் பை பாண்ட். ரெசனன்ஸ்ன்றது என்ன? ரெசனன்ஸ்ன்றது என்ன? இன்டராக்ஷன் ஆஃப் லோன் பேர் பிளஸ் திஸ் பை பாண்ட். புரியுதா? as a result என்ன கிடைக்குது? You are getting a charge species. என்னது? சார்ஜ் ஸ்பீசிஸ்னாலே பேர் என்னது? பேர் பொலாரிட்டின்னு பேர். என்ன பேர்? புரியுதா? அப்போ ரெசனேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால என்ன ஜென்ரேட் ஆகுது? மாலிகுல் என்ன ஆகுது? போலார் ஸ்பீசிஸாக இல்லை பொலாரிட்டியாக மாறுது. புரியுதா? இது டெம்பரரி எஃபெக்டா பெர்மனன்ட் எஃபெக்டா? என்ன எஃபெக்ட்? பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட். என்ன எஃபெக்ட்? வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட், இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும்? டீலோக்கலைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இங்க இருந்து திரும்ப என்ன ஆகும்? டு டீலோக்கலைஸ் டுவர்ட்ஸ் த பை பாண்ட். திரும்ப எங்க என்ன ஆகும்? லோன் பேர் டுவர்ட்ஸ் த பை பாண்ட். இப்படி என்ன ஆகும்? டீலோக்கலைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். புரியுதா? ரிவர்ஸும் பாசிபிள் தானே? இதோட ரிவர்ஸும் பாசிபிள் தானே? ஷிஃப்ட் த லோன் பேர் டுவர்ட்ஸ் த பை பாண்ட், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஷிஃப்ட் த லோன் பேர் டுவர்ட்ஸ் த பை பாண்ட், அகைன் யூ வில் கெட் திஸ் ஒன். இதுவாகும் என்ன ஆகும்? இன்டராக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். மூமெண்ட் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ். Movement of pi electrons. This movement of pi electrons is called resonance, or the interaction of pi electron with lone pair. Particularly this system, interaction between pi electrons and lone pair is called resonance. அது பேர் என்னது? Resonance. Is it clear? திரும்ப இது என்னன்னா இது லோன் பேர், இந்த லோன் பேர் இருக்காங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால லோன் பேர். We can shift the lone pair towards the pi bond. Again you will get back this. Again you can shift the lone pair towards the pi bond. You will get this. அப்ப என்ன ஆகும்? This kind of interaction between lone pair and pi bond is called resonance. Is it clear? Yes or no? Please note this. Next I will give few examples.
Okay. Shall I erase this part? Is there doubt irukka? Yes. I will increase one more double bond so that you can able to write all the resonative structures. புரியுதா? Is it clear? Yes. So before moving to that, can you able to say, for example, suppose you take CH2, CH, CH2, O double bond, CH3. Idhila resonance irukka? Can you draw the resonative structure for this, please? Can you draw the resonative structure for this? Can you draw the resonative structure for this? Can you draw the resonative structure for this? Say yes or no. Yes. Can you show? Write and show. It's very important part. You don't know this entire chapters will run around this concepts. Breathe. Entire organic fully that will run according to this concept. Is it clear? If you don't know this, very difficult. Very difficult. If you don't know how to write resonative structure, very very difficult. So can you draw the resonative structure for this? No. Why? sp3 hybridized. இங்க என்ன இருக்கு? sp3. அப்ப இந்த pi electron localized or delocalized? Localized. Another localized, because we cannot draw the resonating structure for this. Is it clear? Can you draw the resonating structure for this? Can you draw the resonating structure for this? No. Why? Because you have a sp3 in between. Is it clear? Can you draw the resonative structure for this? Can you draw the resonative structure for this? Why? So we have a sp3 hybridized carbon in between. அப்போ sp3 வந்தனாலே என்ன பண்ண முடியாது? We cannot draw the resonating structure. அந்த pi electrons என்ன ஆகாது? Interact ஆகாது with lone pair ஓட. So those lone pair and pi electrons are called localized electrons. Electrons புரியுதா? delocalized னா resonance draw பண்ண முடியும். localized னா resonance draw பண்ண முடியாது. அது எங்கேயும் மூவ் ஆகாது, அங்கேயே தான் இருக்கும். புரியுதா? Getting my point? Yes. Now, okay. For example, listen. For example, suppose if we have this. Okay, for example, can you draw the resonating structure for this? What rule use பண்ணனும்? Lone pair towards the pi bond. Can you draw the resonating structure for this? Lone pair towards the pi bond. So I will check ஒவ்வொரு arrow வரைக்கும் நான் செக் பண்ணுவேன். You have to கரெக்ட்டா புஷ் பண்ணனும். எங்க பிளேஸ் பண்ணனும்ன்றது கரெக்ட்டா இண்டிகேட் பண்ணனும். tail எங்க எண்ட் ஆகுது, எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஹெட் எங்க எண்ட் ஆகுதுன்றது கரெக்ட்டா புஷ் பண்ணனும். புரியுதா? Is it clear? Put the arrow carefully. Okay, I will just ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன். For example, so you have to push the lone pair towards the pi bond. இங்க pi bond இருக்கு. You can use any one of this lone pair. Any one of this lone pair. Two lone pair ஒரு lone pair is enough. Okay. So lone pair இங்க place பண்ணு. இங்க மிடில்ல வந்துறணும். இந்த pi electrons இங்க place ஆயிருக்கணும். Is it clear? அப்ப என்ன கிடைக்கும்? What you will get? So you will get இது double bond ஆயிடும். Remaining எவ்வளவு lone pair இருக்கும்? ஒரு lone pair. இதோட formal charge positive. இங்க H. Is it clear? மத்ததெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. இங்க ஒரு pi bond, இங்க ஒரு pi bond. இந்த pi electrons இங்க locate ஆயிருக்கு. So this is going to be a negative charge over here. Okay, negative charge னால இங்க என்ன இருக்கு? Understood என்னது? We have 2 electrons over here. இந்த இடத்துல 2 electrons இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த கார்பன் மேல
அந்த கார்பன் மேல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். புரிஞ்சா? Is it clear? Next shift the lone pair towards the pi bond. Shift the lone pair towards the pi bond. Remaining structure நீ drop பண்ணணும். புரியுதா? Is it clear? அதே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான். Is it clear? இந்த கார்பன் வேணா லேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோ. இந்த கார்பன் 1 இது 1ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, 2 3 க்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரணும், 3 ல இருந்து நெக்ஸ்ட் எங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரணும், 5 க்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரணும். அதையா வச்சுக்கோ. உனக்கு தெரியல லேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோ. கார்பன் 1ல நெகட்டிவ் சார்ஜ், தட் இஸ் லோன் பேர் அங்க லொகேட் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் நீ டிராப் பண்றம்போது நெகட்டிவ் சார்ஜ் எங்க இருக்கணும், கார்பன் நம்பர் 3 ல. நெக்ஸ்ட் நீ டிராப் பண்ணா அது எங்க தான் போகும், கார்பன் நம்பர் 5 க்கு போகும். இஸ் இட் கிளியர்? கார்பன் நம்பர் 1ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரிசைட் ஆகுதா, நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எங்க போணும், கார்பன் நம்பர் 3. ஓகே, சோ ரெசனேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் டிரா பண்ணிருங்க. சோ இத நீ எந்த சேஞ்ச் பண்ண வேணாம். சோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இங்க லோன் பேர் அப்படியே இருக்கும். இந்த பை பாண்ட் நான் டச் பண்ணல, இது என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த இடத்துல பை பாண்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த எலக்ட்ரான் இங்க மூவ் ஆயிடுச்சு, இது கடையில வருதுன்னு அர்த்தம். இது இங்க இருக்கு, கார்பன் நம்பர் 3 ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருச்சா? எஸ், 3 ல வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு மூவ் திஸ், next you have to move this to this and to this. You draw the resonative structure. Draw the resonative structure. Yes. Simply show the negative charge. You don't need, because understood anga 2 low electrons irukku, understood. புரியுதா? So put the negative charge or lone pair towards the pi bond. Arrow mark notice பண்ணு. Yes, very good. 2 arrow யூஸ் பண்ணு. ஒரு ரெசனேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் நான் யூஸ் பண்ணும்போது 2 arrow, இங்க ஒரு 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 arrow, 2 arrow இருக்கு பாரு, இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணு. ஒரு ரெசனேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் போது 2 arrow யூஸ் பண்ற மாதிரி வரணும். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் அப்ப என்ன கிடைக்கும், நெக்ஸ்ட் what you will get, so next what you will get, so this is going to be இங்க என்ன சார்ஜ் இருக்கும், நெகட்டிவ் சார்ஜ். this will become pi bond, this will become, already இங்க pi bond இருக்கு. next this one is going to be positive charge. என்ன பண்ணிக்கலாம், இங்க ஒரு lone pair இருக்கா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொல்லிக்கலாம். lone pair towards the pi bond, lone pair towards the pi bond. hello கம்ப்ளீட் பண்ணனும். எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் பாரு, எந்த ஆட்டத்து மேல பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன்னு பாரு, நோட்டீஸ் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு மட்டும் பாரு, கவனமா பாரு. எங்க இருந்து எடுக்கறேன், எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் பாரு. புரியல? பாரு, இப்ப இந்த சிஸ்டம் பாரு, இந்த சிஸ்டம் என்ன இருக்கு, லோன் பேர் டுவர்ட்ஸ் தி பை பாண்டா. புரியுதா இல்லையா நான் சொல்றது? புதுசா நான் எதுவும் சொல்லல, ஏற்கனவே சொன்னது, அப்ளை பண்ண தெரியல உனக்கு. புரியுதா? லிசன் கேர்ஃபுல்லி. லோன் பேரை பை பாண்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன். எது கிளியர்? இந்த சிஸ்டத்துல இங்க இருக்கிற லோன் பேரை இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன். புரியுதா? அதே மாதிரி இங்க இருக்கிறது இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன். எது கிளியர்? 3 கார்பன் டிவைட் பண்ணிக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்ன இருக்கு, CH2, இந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோ. CH2 CHOH. கரெக்ட்டா? இங்க இருக்கிற லோன் பேரை எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன், இந்த கார்பன்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன். இங்க இருக்கிற லோன் பேரை இங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன். இதுவும் sp2, இதுவும் sp2. அப்ப இந்த sp2 கார்பன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருமா, அதே தான் இங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன். புரியுதா? சிமிலர்லி CH2 CH2 நெகட்டிவ், CH2 நெகட்டிவா, இங்க லோன் பேர் இருக்கா, இந்த கார்பன் இங்க பிளேஸ், அப்ப இங்க நெகட்டிவ் இருக்கா, இந்த நெகட்டிவை இங்க கொண்டு வரேன், இது இங்க பிளேஸ் ஆயிருக்கு. புரியுதா? 3 கார்பனா பாரு, 3 ஆட்டம்ஸா பாரு, இந்த மாதிரி 3 பாரு, 3 டிவைட் பண்ணிக்கோ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிக்கோ, ஈஸியா இருக்கும். 3 சிஸ்டமா டிவைட் பண்ணிக்கோ, 3 சிஸ்டமா. இப்போ ஆக்சிஜன் 1 னா 1, இந்த கார்பன் 2, இந்த கார்பன் 3. இது 1 அப்படினா இது 1,
இது 2 இது 3 நீ இமேஜினரியா நேம் பண்ணிக்கோ. இஸ் இட் கிளியர்? அதே மாதிரி இங்க இது 1 இது 2 இது 3 நீ இமேஜினரியா நேம் பண்ணிக்கோ. இஸ் இட் கிளியர்? அதே மாதிரி இது 1 இது 2 இது 3 நெக்ஸ்ட் இது 1 இது 2 இது 3 3 சிஸ்டமா எழுது. உனக்கு ஏரோ மார்க் புஷ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். 3 சிஸ்டம் 3 இருக்கணும். 1 2 3 அது ஆக்சிஜனா இருந்தாலும் சரி நைட்ரஜனா இருந்தாலும் சரி. புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். இதே தான் நான் சொல்லிருக்கேன். இங்க நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருமோ அது இந்த சிஸ்டத்துல அப்ளை பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான். I have not done anything new in this. Just I have pushed this arrow. இந்த சிஸ்டத்தை ஏன் வச்சுக்கோ. You please remember this system. புரியுதா? 3 டிவைட் பண்ணிக்கங்க. Is it clear? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். So total how many respiratory structures for this? How many respiratory structures? How many respiratory structures? So you will get double bond. இந்த எலக்ட்ரான் இங்க போயிடுச்சு. இது சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடுச்சு. இது நான் டச் பண்ணல ஆல்ரெடி அங்க இருக்கு. Is it clear? அப்ப டோட்டல் எத்தனை respiratory structure for this one? 1 2 3 4 and 5. புரியுதா? Is it clear? Total எத்தனை respiratory structure? 5 respiratory structure. Is it clear? Next example நான் தரேன். You please go ahead. Okay. Is it clear? Next example. Same example. Can go with can you draw the respiratory structure? First is 3 எடுத்துக்கோ. First is 3 எடுத்துக்கோ. 1 2 3 இங்க பாரு. listen இங்க பாரு. 1 2 3 கரெக்ட்டா? Push the lone pair towards the pi bond. பண்ணியா? Is it clear? அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வந்துருமா? Push the lone pair towards the pi bond. அப்படி பண்ணு. பொறுமையா பண்ணு. ஒண்ணும் அவசரம் இல்ல. பிராக்டீஸ் பண்ணு. என்ன பண்றது புரிஞ்சு பண்ணு. நீ ரேண்டமா பண்ண கூடாது. என்ன பண்றோம், எங்க மூவ் பண்றோம் அப்ப நீ லேபிள் பண்ணிக்கோ. 1 2 3 எங்க பண்ணிட்டியா? அதுக்கு அடுத்து இங்க இருந்து இந்த பை பாண்ட் இது கடையில வந்துச்சா, இதை இங்க மூவ் பண்ணு. இது கிடைச்சா இது இங்க போய் இதை இங்க மூவ் பண்ணிக்கோ. இதை கவுண்ட் பண்ணிக்கோ. இதை கவுண்ட் பண்ணு. இது 1 இது 2 இது 3. அப்போ இது 1க்கு 2 கடையில கொண்டு வா, இது 2க்கு 3க்கு கடையில கொண்டு வா. புரியுதா? மத்ததெல்லாம் மாத்த கூடாது. இங்க பாசிட்டிவ்னா இங்கேயும் பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும். புரியுதா? அந்த மாதிரி கொண்டு. இங்க என்ன சார்ஜ் இருக்கோ அது அப்படியே கம்ப்ளீட்டா வரணும். புரியுதா? இங்க தான் அதோட சார்ஜ் மாறணும். புரியுதா? ஃபார்மல் சார்ஜ் நோட் பண்ணிட்டே வா. புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? ஃபார்மல் சார்ஜ் நோட் பண்ணிட்டே வா. இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஆரோ மார்க் கரெக்டா நீ கரெக்டா எடுத்தாலே இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும்ல. எழுத வேண்டியதானே? ஏன் யோசிச்சுட்டு இருக்க? கரெக்ட் தானே? அடுத்தது பண்ணு. அப்போ உனக்கு தெரியல 1 2 3 லேபிள் பண்ணிக்கோ. அங்க டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கா? என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ்? யாருக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கா? ரைட். கரெக்ட்டா 1 2 இமேஜினரியா பக்கத்துல பென்சில் கூட எழுதிக்கோ. 1 2 3 மா எழுதி வெச்சுக்கோ. எஸ் கரெக்ட். எஸ் நெக்ஸ்ட் புஷ் பண்ணு. எஸ் any doubt? இங்க பாரு. you have to place like this. இது 1 நம்ம வெச்சுக்கோ. 1 இந்த கார்பன் 2 இந்த கார்பன் 3 கரெக்ட்டா? அப்போ இந்த 1க்கு 2 கடையில டபுள் பாண்ட் வரணும். 2க்கு 3 கடையில இந்த எலக்ட்ரான் இந்த கார்பன் மேல லொகேட் ஆகும். சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடும். இல்ல இந்த எலக்ட்ரான் தான் இங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த எலக்ட்ரான் தான் இங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. பாருங்க. So this will become a double bond. இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்க வந்துரும். ஏன்னா சிங்கிள் இந்த எலக்ட்ரான் தான ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான, அப்ப இங்க வந்துரும். கரெக்ட்டா? இந்த எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கு. அடுத்ததுல புஷ் பண்ணு. இங்க என்ன இருக்கு? இங்க ஒரு பை பாண்ட் இருக்கா? இங்க ஒரு. சோ அப்ப இதுக்கு இடையில இது 1 2 3 னு வெச்சுங்க. 1 2 3 இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட், இந்த சிங்கிள் பாண்ட் இங்க போகும். Is it clear? Any difficulties? Finished? ஃபார்மல் சார்ஜ் பண்ணுங்க. ஃபார்மல் சார்ஜ் நான் சொல்றேன். இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் என்ன? பாசிட்டிவ். நோட் பண்ணி பாருங்க. பாசிட்டிவ். ஃபார்மல் சார்ஜ் எழுதுங்க. ஃபார்மல் சார்ஜ். Finished? இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் என்ன வரும்? நைட்ரஜன் மேல என்ன ஃபார்மல் சார்ஜ் வரும்? பாசிட்டிவ். என்ன சார்ஜ் வரும்? பாசிட்டிவ்.
Why? Because lone pair. கரெக்ட். இது மேல என்ன சார்ஜ் வரும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். வெரி குட். எஸ், செக் பண்ணி பாருங்க. இங்க பாருங்க, டேக் திஸ் ஒன். இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு. 2 4 5 6 தானே. அப்போ 5 6 - 6 0 தானே. தேவையில்லைங்க, தேவையில்லை. இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். புரியுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லி லாஸ்ட் ஒன்லி தேவையில்லை. இஸ் இட் கிளியர்? நீ செக் பண்ணு என்ன சார்ஜ் வருதுன்னு செக் பண்ணு. ஆக்டெட் இருக்கான்னு பாரு. சரி பண்ணியா? How many residues structure? இது இங்க புஷ் பண்ணா இது 2 arrow யூஸ் பண்ணனும் சொல்லிருக்கல. 2 arrow வரணும். அது கரெக்ட் தான். இதை இங்க புஷ் பண்ணு. அந்த கார்பன்ல பிளேஸ் பண்ணு. 2 arrow இருக்குல. இங்க 2 arrow யூஸ் பண்றீல. 2 arrow. அடுத்து இங்க இங்க இருந்து இது அதான் சொல்றேன். இது 1 2 3 லேபிள் பண்ணிக்கோ. இது 1 ன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோ. இது 2 இது 3 இங்க கொண்டு வா. இது இங்க கொண்டு வா. பண்ணிட்டியா? சந்தோஷ் பண்ணிட்டியா? ஃபாஸ்டா பண்ணு. ஆரோ எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணா பென்சின் வரையத்துல உனக்கு பென்சின் உங்க பரவாயில்ல. காரியப்பட்டிக்கும் மதுரைக்கு வரையிறியா பென்சின்? நீ அரஞ்சனம் clear? doubt இருக்கு. difficulties just ask me. நீ ஏன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத. உனக்கு ஏதாவது தெரியலனா you just tell me, I will help you. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஆரோ மார்க் காமிங்க. ஆரோ காமிங்க. இதை இங்க புஷ் பண்ணுங்க. இது இங்க வாங்க. அப்ப ஆரோ காமிச்சதானே தெரியும். அந்த புஷ் பண்ணுங்க. அத இந்த இதுக்கும் இதுக்கு இடையில வரணும். இந்த ஏருக்கு இடையில வரும். இது இங்க வரணும். அது 1 and 2 ன்ற லேபிள் பண்ணிக்கங்க. உங்க இமேஜினரி அங்க 3 ல வரணும். 3 ல வரணும். இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்க தான் பிளேஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப ஹெட் எங்க வரணும்? இங்க வரணும். clear? Finished? Finished. But total how many resonating structure? 5 resonating structure. 5 resonating. Finished? இந்த சைடு என்ன நீங்களாம் பிரெயின் யூஸ் பண்ணுறீங்க? பாருங்க இப்படியா இருக்குல்ல. NH2 இருக்கா, இதில் லோன் பேர் இருக்கா, சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கா, கரெக்டா? இங்கே பை பாண்ட் இருக்கா. இதை 1 இமேஜினரியாக இதை 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது 2 இது 3யா. இந்த லோன் பேரை இங்கே கூட ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 1க்கு 2க்கு இடையில கொண்டு வாங்க. இந்த எலக்ட்ரானை இங்கே கொண்டு வாங்க. இப்போ எழுதும்போது என்ன இருக்கும்? இது அப்படியே ரிமைனிங் இருக்குமா? இதெல்லாம் நீங்கள் டச் பண்ணல, இதை மட்டும் தான் டச் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? ஸோ வாட் யூ வில் கெட், இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கிறது இந்த 2 எலக்ட்ரான் டபுள் பாண்டு. இப்போ இங்கே என்ன இருக்கும்? NH2. இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாசிட்டிவ். இந்த 2 எலக்ட்ரான் இந்த கார்பன் 3 கார்பன் லொக்கேட் ஆகிடுச்சா? அப்போ இங்கே 2 எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது. இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் நெகட்டிவ். இங்கே பை பாண்ட், இங்கே பை பாண்ட். இப்போ என்ன பண்ணுங்க? புஷ் த லோன் பேர் டுவர்ட்ஸ் பை பாண்ட். இது இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க. 1 இது 2 இது 3. இந்த 2 எலக்ட்ரான் இங்கே வரும், இது இங்கே போகும். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? ஸோ வி ஹேவ் திஸ் ஒன். இங்கே டபுள் பாண்ட், இங்கே NH2 ப்ளஸ், இங்கே டபுள் பாண்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த சிங்கிள் பாண்ட் இந்த 2 எலக்ட்ரானோட டபுள் பாண்ட் ஆகிடுச்சு. இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே இருக்கும். கரெக்டாக? நெக்ஸ்ட்டு இதை புஷ் பண்ணுங்கள். இங்கே பை பாண்ட் இருக்கா? 1 2 3யா? 2 ஆரோ. இது ஒரு ஆரோ, இது ஒரு ஆரோ. புஷ் பண்ணிங்க என்ன கிடைக்கும்? ஸோ வாட் யூ வில் கெட்? இது பை பாண்ட் அப்படியே இருக்குது. இதை நான் டச் பண்ணல. NH2 இது ப்ளஸ், இந்த பக்கம் பை பாண்ட், இந்த பக்கம் பை பாண்ட், இந்த பக்கம் 2 எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ். புஷ் த பை லோன் பேர் டுவர்ட்ஸ் த பை எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ யூ வில் கெட் இந்த இடத்துல ஒரு பை பாண்ட், இந்த இடத்துல ஒரு பை பாண்ட், இந்த இடத்துல ஒரு பை பாண்ட், இங்கே NH2 ப்ளஸ். புரிஞ்சா? திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டு.
புரிஞ்சா? any difficulties? முடிச்சிட்டியா? what about டூ ஏரோ? அந்த ஏரோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க, தப்பா இல்லைங்க. ஓகே, எனி டவுட்? ஸோ நான் ட்ரா பண்ணுறேன், ப்ளீஸ் நோட் திஸ். ஓகே, அப்போ இந்த லோன் பேர் இந்த சிங்கிள் பாண்டை பை பாண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ யூ வில் கெட் அ பை பாண்ட் NH2 இருக்கும். இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுமே இந்த கார்பனில் லொக்கேட் ஆகுது. இந்த கார்பன் இமேஜினரி இது ஒன்றுன்னு கூட வச்சுக்கோ. ரெண்டு எலக்ட்ரான், இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெகட்டிவ் ஆகிடும். பை பாண்ட். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதுக்கிடையில் வரும், இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் இதுக்கிடையில் வரும். புரிஞ்சா? இஸ் இட் கிளியர்? லுக் அட் த arrow mark. So what you will get? இங்கே ஃபார்மல் சார்ஜ் பாசிட்டிவ். Next what you will get like this. So what you will get? Double bond. இங்கே 2 electrons negative charge, 5 electrons positive charge. இங்கே என்ன கிடைக்கும்? pi bond. Next move the pi electron towards the lone pair towards the pi bond. So you will get like this. Is it clear? So you have a double bond, 2 electron negative charge. This is how you have to write. Okay. So this is going to be double bond. Correct, check பண்ணிக்கோ. Check. Okay. Last example I will give for last example. You write chlorobenzene. Write the reciprocal structure for chlorobenzene. Yes. அங்கே இப்படி 4 பாண்டு கரெக்டாக இருக்குல்ல, அப்படி இப்படி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல, CH இருக்குல்லங்க, how many resonance structure? 5 resonance structure. What about 1 and 5? Are they same or resonance structure? 1 and 5 are they same or different? 1 and 5 can different. Position of pi bond different. Apana meaning என்ன? These two are resonance structure. புரியுதா? Yes. Push the lone pair towards the pi bond. Clear? பண்ணு. ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான், வேற மாடல்ஸ் தரேன், அவ்வளோ. ஒரே you have to push the lone pair towards the pi bond. That's it. ஃபார்மல் சார்ஜ் பார்த்துக்கோ, ஒன்லி ஃபார்மல் சார்ஜ் பார்க்கணும். கார்பன் மேலே நெகட்டிவ் கார்பன் இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான் கொண்டு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் அண்டர்ஸ்டுட். மற்ற ஆட்டம் இருந்தால் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்கணும். இஸ் இட் கிளியர்? இந்த மாதிரி எழுது, ஒரே ஈவனாக எழுது, ஒரே ஸ்ட்ரைட்டில் இருக்கணும். புரியுதா? ஸோ தட் யூ கேன் கவுண்ட் நம்பர் ஆஃப் ரெசனடி ஸ்ட்ரக்சர். தெரியலன்னா 1 and 2 லேபிள் பண்ணு. டார்க்காக எழுதாத, சிங்கிள் டார்க்காக எழுதக்கூடாது. புரியுதா? திக்காக எழுதக்கூடாது, சிங்கிள் லைன் தின்னாக எழுதணும். மற்ற பாண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுது. முதல்ல ஏரோ காமி. ஏரோ எப்படி காமிச்சிருக்கேன் பாரு, அந்த மாதிரி ஏரோ காமி. சொல்லிட்டே இருக்கேன்ல, ஏரோ ஃபர்ஸ்ட் நீ ஏரோ புட் பண்ணிட்டு தான் நீ ரிமைனிங் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்க்கணும். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஏரோ புஷ் பண்ணணும், then you have to give the electrons. எஸ். இங்கே என்ன சார்ஜ் வரும்? ஃபார்மல் சார்ஜ். என்ன சார்ஜ் வரும்? ஒரு டைம் எழுதுனா ஒரு எக்ஸாம்பிள், நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் டு டு யுவர் செல்ஃப். புரியுதா? ஒவ்வொரு டைம் கரெக்ஷன் வரவே கூடாது. தட் மீன்ஸ் யுவர் கான்செப்ட் இஸ் ராங். ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிக் கொடுத்தா அது எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ண தெரியணும். Why you are putting NH here?
இங்கே தானே இருக்கணும். இஸ் சப்போஸ் டு பி ஹியர் ஒன்லி, நோ? எல்லாத்துக்கும் இனிமேல் பனிஷ்மெண்ட் தரணும். கொட்டு தான் வைக்கணும் இனிமேல் எல்லாத்துக்கும். புரியுதா? இன்னும் எழுதலைன்னா ஒரு சின்ன பஞ்ச் தலையில். புரியுதா? ஃபினிஷ்ட். இது என்ன இப்படி எழுதி வச்சுருக்கீங்க? நீட்டாக எழுதுங்க. நான் எப்படி நீட்டாக எழுதுறேன் பாருங்கள். நான் எப்படி எழுதுறாங்க பாருங்கள். இடம் பார்த்தோன்னா கம்மியாக எழுதணும். படாவாக எழுதக்கூடாது. படா ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிட்டீங்களா? எழுதிட்டீங்களாம்மா? சிச்சோ, நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க. மேலே வைங்க, நோட் புக்கு மேலே வைங்க. இங்கே லோன் பேரை பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? மூவ் த லோன் பேர் டுவர்ட்ஸ் த பை பாண்ட். லோன் பேரை பை பாண்டு கொண்டு வாங்க. புரியுதா? அப்போ டபுள் பாண்ட் ஆகிடுச்சா? நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது? ஒரு பை பாண்ட் இருக்கா? இங்கே லோன் பேர் கண்டிப்பாக இருக்குது, அது அண்டர்ஸ்டுட் தான். டு புட் த லோன் பேர் டுவர்ட்ஸ் த பை பாண்ட். இப்படி எழுதுங்க. எழுத என்ன கிடைக்கும்? இங்கே என்ன கிடைக்கும்? இங்கே பை பாண்ட், இங்கே சி, இங்கே லோன் பேர். இதில் கண்டிப்பாக ஃபார்மல் சார்ஜ் பாசிட்டிவ், இதுலேயும் ஃபார்மல் சார்ஜ் பாசிட்டிவ். இங்கே என்ன இருக்கும்? நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். இது ஆல்ரெடி இந்த பை பாண்ட் இங்கே இருக்குது. புட்டு தான் இந்த இதுக்கு இடையில் வரணும், இதுக்கு இடையில் வரணும். இதை இங்கே கொண்டு வாங்க. கொண்டு வந்து மீதி எழுதுங்க. புரிஞ்சா? இந்த மாதிரி ஆரோ காமிக்கணும்னு சொன்னேன் நான். ஆரோ காமிச்சா தான் உங்களுக்கு எங்கே எலக்ட்ரான் போகுதுன்னு தெரியும். இதுக்கு இடையில் வருதுன்னு அர்த்தம், இது இங்கே லொக்கேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். புரிஞ்சா? பண்ணிட்டீங்களா? பாருங்கள், அவங்கள்ட்ட தெரியலனா கேளுங்க. கரெக்டாவா? நீங்கள் எழுதுனா கரெக்டாவா? இங்கே ஃபார்மல் சார்ஜ் வரீங்க, ஃபார்மல் சார்ஜ் பாசிட்டிவ். அடுத்து நீங்களும் உங்களோட ஒரு கான்ஃபிடென்ட், நான் எழுந்து கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வேணும் உங்களுக்கு. புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ எழுதிடலாமா? ஸோ இது எழுதலாம். புட் த யூ கேன் யூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் லோன் பேர் இந்த மாதிரி இதுக்கு இடையில் வரும். யூ புட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ வாட் யூ வில் கெட் டபுள் பாண்ட். இங்கே சிஎல் இங்கே பாசிட்டிவ், இங்கே நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கலாம், நெகட்டிவ். இங்கே பை பாண்ட். ஸோ இன் திஸ் கேஸ், ஸோ யூ வில் வெரிஃபை திஸ் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நெகட்டிவ் சார்ஜ். வெறும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை லோன் பேர் கொடுத்தாலும் சரி. ஸோ யூ வில் கெட். ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. Okay, so we have a double bond. Is it clear? Check it. Practice panna, everything is possible. புரியுதா? கான்செப்ட் யோசிச்சுட்டு பண்ணு. Don't simply copy this. You have to write by yourself. புரியுதா? Don't copy. புரியுதா? எல்லாம் மிஸ்டேக் இருந்தால் கரெக்ட் பண்ணிக்கோ. ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தா கரெக்ட் பண்ணிக்கோ. ஏன் அந்த மிஸ்டேக் வருதுன்னு பாரு. இந்த 3 எக்ஸாம்பிளுமே ஒரே மாடலா, டிஃப்ரெண்ட் மாடலா? ஒரே மாடல். ஒன்லி என்ன மட்டும் மாற்றிருக்கேன். அங்கே OH, இங்கே NH2, இங்கே Cl. புரிஞ்சா? ஒரே மாடலாக ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு உனக்கு. Okay, with this I will stop. Okay, so we will discuss. Don't worry, உனக்கு தெரியலனா நிறைய எக்ஸாம்பிள் தரேன். புரியுதா? But you have to learn it. புரியுதா? புரிஞ்சா உங்களுக்கு? புரிஞ்சா? ரெசனேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதாமல் அடுத்த சாப்டர் நான் போகவே மாட்டேன். புரியுதா?